Good evening everyone. Welcome to important concepts and questions analysis. Okay, design of steel structure subject. Okay, so Polytechnic Lecturer exam ki కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో బేసిక్గా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి కోడల్ ప్రొవిజన్స్ నుండే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. ఓకే, సో 90% క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా కోడ్ ప్రొవిజన్స్. ఓకే, మీకు కోడల్ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చాను, లైక్ మినిమం పిచ్, మ్యాక్సిమం పిచ్, ఓకే, మినిమం ఎండ్ డిస్టెన్స్, మ్యాక్సిమం ఎండ్ డిస్టెన్స్, సో ఇలాంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే అడుగుతాడు. ఓకే, సో అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇనిషియల్గా. రైట్, ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Right. First question. The stress strain diagram for two materials A and B is shown below. Okay, so idemo material A, idi material B. Ikkada two statements ichadu. The following statements are made on this diagram. Material A is more brittle than material B. అంటే మెటీరియల్ ఏకి బ్రిటిల్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంది కంపేర్డ్ టు మెటీరియల్ బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ది అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బి ఈజ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ విరాట్. సో ఇదే డయాగ్రామ్. విచ్ రిఫరెన్స్ టు ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అప్లై. ఓకే, బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్సా, both the statements true are, one is true, second is false, లేదా one is false, second is true. Okay, so what is the answer? ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూపిస్తున్నా చూడండి. Just see the statements. Tell me what is the answer? బి శేషు, స్వీటీ 1. రైట్, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. రైట్, ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్. సేమ్ డయాగ్రామ్. సో వర్టికల్ వై యాక్సిస్ ఏమో స్ట్రెస్ కదా, సో దిస్ ఇస్ స్ట్రెస్, అండ్ హార్జాంటల్ యాక్సిస్ వచ్చేసి స్ట్రెయిన్. రైట్, సో సేమ్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్సే. రైట్, ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ స్ట్రెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ స్ట్రెస్. ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది, ఈ మెటీరియల్కా ఈ మెటీరియల్కా? స్ట్రెంగ్త్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు మెటీరియల్ ఏబి అని మెన్షన్ చేశాడు కదా. సో కిందిదేమో మెటీరియల్ బి, పైదేమో మెటీరియల్ ఏ. ఓకే, సో ఇదేమో మెటీరియల్ ఏ, ఇదేమో మెటీరియల్ బి. ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ దేనికి ఎక్కువ ఉందండి? స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉన్నది మెటీరియల్ ఏకి, స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్ చూద్దాం. ఇది మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ మెటీరియల్ బికి. ఓకే, ఇది మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ మెటీరియల్ ఏకి. సో మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఫర్ మెటీరియల్ ఏ, మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఫర్ మెటీరియల్ బి. సో స్ట్రెయిన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? మెటీరియల్ బికి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే స్ట్రెయిన్ ఏ, మెటీరియల్ ఏ బికి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, దీనికి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంది కదా, మెటీరియల్ ఏకి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంది. సో స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉందంటే హార్డ్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, హార్డ్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ బ్రిటిల్ నేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ డక్టిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్. రైట్, సో హియర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మెటీరియల్ ఏ ఈజ్ మోర్ బ్రిటిల్.
ఓకే మెటీరియల్ ఏ ఈస్ మోర్ బ్రిటిల్. ఎస్ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంది కదా, స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉందంటే బ్రిటిల్ నేచర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. ది అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బి ఈస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏ. సో అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉందండి? అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బి ఈస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏనా? సో అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? మెటీరియల్ ఏకి ఎక్కువ ఉంది. దెన్ బి ఈజ్ రాంగ్. దెన్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 is true. Okay, only statement 1 is true and statement 2 is false. Then option C is correct. Right, very good, sweetie. Next question. Right, second question. As per IS 800/2007, the distance between the centers of any two adjacent fasteners shall not exceed, okay, this is a given T, okay, and here given tag bolt, okay, should not exceed ante what is the maximum pitch andi? Should not exceed ante maximum pitch, okay, maximum pitch compression aithe 12 times of T or 200 mm, okay, other tension aithe 16 times of T or 200 mm, whichever is least, okay, but ikkada tag bolt mention chesadu. Tag bolt ki enta 50% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ 32 టైమ్స్ ఆఫ్ టీఆర్ 300 mm. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. ఇక్కడ ట్యాగ్ బోల్ట్స్ అని అడిగాడు, ట్యాగ్ బోల్ట్స్. ఓకే, 32 టైమ్స్ ఆఫ్ టీ ఆర్ 300 mm, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్. రైట్, స్టాగర్డ్కి అయితే 18 టైమ్స్ 300 స్టాగర్డ్ ప్యాటర్న్కి. ఓకే, ఇక్కడ ట్యాగ్ బోల్ట్స్ అడిగాడు. రైట్, next, bolt grade 4.6 has nominal yield strength. Okay, ఇప్పుడు bolt grade 4.6 కి what is the yield strength of bolt? Yield strength of bolt, okay, it is 240 megapascal. Okay, so yield strength of bolt ఏమో 240 Newton per mm square. Then ultimate strength of bolt 400 Newton per mm square or megapascal. Okay, yield strength అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో మీకు ఈ టేబుల్లో ఉన్నాయి కదా. సో 4.6 బోల్ట్ గ్రేడ్కి yield strength ఏమో 240, అల్టిమేట్ ఏమో 400. జద కోడల్ ప్రొవిజన్స్. నెక్స్ట్, a plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is, what is the answer? Intersecting each other is, దీన్ని ఏమంటాం? we'll call it gusset plate. Yes or no? So diagram, if you see this diagram, so ఇది truss bridge కదా. సో ఈ వైట్ కలర్ ఏమంటాం మనం? ఈ వైట్ కలర్ ప్లేట్ని మనము గసెట్ ప్లేట్ అని అంటాం, అవునా? సో మనం గసెట్ ప్లేట్కే కదా అన్ని మెంబర్స్ కనెక్ట్ చేసేది, ఇంటర్సెక్టింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ది ఫ్యూజిబుల్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ వెల్డింగ్ టు డిజాల్వ్ అండ్ ఫెసిలిటేట్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ and other undesirable substance is known as, what is it called? Removal of oxide. Okay, it is called flux. Okay, so flux అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు ఇదేమో వెల్డింగ్ రాడ్, ఓకే, ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ రాడ్ అని అంటాం. వెల్డింగ్ రాడ్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రాడ్కి సర్ఫేస్లో మీకు ప్రాక్టికల్ డయాగ్రామ్ చూస్తే, సో ఇది వెల్డింగ్ రాడ్ అండి, ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, సో దీనికి మనం ఒక వైట్ కలర్ కోటింగ్ ఉంటుంది దీనికి, ఆ వైట్ కలర్ కోటింగ్ని మనము ఫ్లక్స్ అని అంటాం. సో ఈ ఫ్లక్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు సరౌండింగ్ ఎయిర్ ఈ వెల్డింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుందండి. సరౌండింగ్ ఎయిర్ ఎంటర్ అయిందనుకోండి, ఓకే, బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బబుల్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బబుల్స్ని ఈ ఎయిర్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వద్దు, ఈ వెల్డింగ్ లోపలికి. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ ఫ్లక్స్ అన్నది
ఈ ఎయిర్ని లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా చూస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ does not describe a weld type? Does not describe a weld type. మనకు ఎన్ని weld types ఉన్నాయి? lap weld, also called fillet weld, butt weld, also called groove weld, okay, and plug weld, slot weld. Okay, so plug weld and slot welds are nothing but fillet welds only, right? Right. So butt weld correct, plug weld correct, lap weld correct, but zigzag, yes. ఓకే, సో ఇక్కడ అడుగుతున్నది డస్ నాట్ డిస్క్రైబ్ ఎ వెల్డ్ టైప్. ఎస్, వెరీ గుడ్, రైట్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఫిల్లెట్ వెల్డ్, ల్యాప్ వెల్డ్ అయితే ఇది వర్టికల్ ప్లేన్, ఇది హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ప్లేన్స్కి వెల్డింగ్ చేస్తేనేమో దీన్ని మనము ఫిల్లెట్ వెల్డ్ అని అంటాం కదా. ఓకే, సో బట్ వెల్డ్ అంటే ఇది హారిజాంటల్ ప్లేనే, ఇది హారిజాంటల్ ప్లేనే, సేమ్ ప్లేన్ మెంబర్స్కి వెల్డింగ్ చేసినాం అనుకోండి, దీన్ని మనము బట్ వెల్డ్ అని అంటాం లేదా గ్రూవ్ వెల్డ్ అని అంటాం. ఓకే, సో స్లాట్ వెల్డ్, ఇక ప్లేట్ నీళ్ళ మనం కట్ చేసినాం అనుకోండి, దీన్ని మనము స్లాట్ వెల్డ్ అని అంటాం. ప్లగ్ వెల్డ్ అంటే ఇఫ్ యూ మేక్ ఏ హోల్ అండ్ విల్ ఫిల్ ద వెల్డ్ ఇన్ ద హోల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లగ్ వెల్డ్. ఓకే, సో మనము స్లాట్ వెల్డ్, ప్లగ్ వెల్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఫిల్లెట్ వెల్డ్ లెంత్ సరిపోకపోతే స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము స్లాట్ వెల్డ్, ప్లగ్ వెల్డ్ యూజ్ చేస్తాం. రైట్, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఎ ఫిల్లెట్ వెల్డ్? వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్? షియర్ కదా, డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా మనం. ఓకే, అదే బట్ వెల్డ్ అయితే యాక్సియల్. ఓకే, సో హియర్ mode of failure is shear. Next, the type of weld used for joining two surfaces approximately at right angles to each other. Right angles. So fillet weld అయితే different planes, butt weld same plane kada. Okay, so which one is the correct answer? The type of weld used for joining two surfaces approximately at right angles. Approximately right angles. Okay, it is fillet weld. Butt weld, V, U, these are ఈ మూడు సేమే. Okay, so these three are groove weld or butt weld, and fillet weld is the answer. Next, minimum thickness. Minimum size of fillet weld ki, okay, it depends upon thickness of thicker plate. Okay, so ఈ టేబుల్, ఈ వాల్యూస్ గుర్తు పెట్టుకోండి. మీకు థిక్నెస్ ఆఫ్ థిక్కర్ ప్లేట్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మినిమం సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్, ఏదైనా అడగవచ్చు మీకు. బట్ మినిమం ఎంత ఉండాల్సింది? మినిమం ఇస్ 300. అదే మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ఎంత అండి? మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ఎస్ మ్యాక్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్క్వేర్ ఎడ్జా, రౌండెడ్ ఎడ్జా. ఓకే, స్క్వేర్ ఎడ్జ్ అయితే థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ ప్లేట్ మైనస్ 1.5 రిమూవ్ చేస్తాం కదా. ఓకే, అదే రౌండెడ్ ఎడ్జ్ అయితే 75% ఆఫ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ రౌండెడ్ ఎడ్జ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో యు సీ, లుక్ ఎట్ హియర్ దిస్ క్వశ్చన్. maximum size of fillet weld for a plate of square edge. Okay, so square edge అంటే ఇదొక ప్లేట్, ఇదొక ప్లేట్, ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఇక్కడ వెల్డింగ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇది స్క్వేర్ ఎడ్జే కదా. ఓకే, దిస్ ఈస్ స్క్వేర్ ఎడ్జ్. సో స్క్వేర్ ఎడ్జ్కి మనం కంప్లీట్ థిక్నెస్కి వెల్డింగ్ చేయమండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టీ కదా, సో ఇక్కడ మనము వి విల్ 1.5 mm రిమూవ్ చేస్తామండి. ఓకే, దెన్ హియర్ స్క్వేర్ ఎడ్జ్కి ఎస్ మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్నర్ మెంబర్ మైనస్ 1.5 mm కదా. ఓకే, సో 1.5 less than the thickness of the plate. Yes, correct. Then option A is correct. Right, next, how maximum size of fillet weld is obtained in the case of weld applied to the rounded edge? Rounded edge ki enta 3/4 of thickness of rounded edge kada. Okay, so 3/4 of thickness of section at the toe. Okay, so option A is correct. Next,
the effective throat thickness of a fillet weld depends upon, okay, effective throat thickness formula ఏంటండి, effective throat thickness equals to K into S kada, where S is size of fillet weld, okay, and K is constant, depends upon angle between fusion faces, okay, depends upon angle between fusion faces, okay. So మనకు fusion faces ఇచ్చాడు కదా, angle between fusion faces 60 to 90 ఉంటే, okay, what is the K value, 0.7, 91 to 100 ఉంటే 0.65, okay. So which one is the answer? The effective throat thickness of fillet weld depends upon angle between fusion faces. Yes, correct. Length of weld కాదు, permissible shear stress కాదు, type of weld కాదు, okay. It depends upon angle between fusion faces, right. Next question, the effective throat thickness TT of weld as shown in figure, okay. So ఇక్కడ angle between fuses ఎంత ఇచ్చాడు, 110 degrees, okay. So 110 degrees కి ఎంత, 106 to 110 range ఎంత, 0.55 కదా, okay. Just now given 110 ఇచ్చాడు, so 110 అంటే ఇందులోనే కదా, 107 to 113, okay. So what is the K value, 0.55, okay. So effective throat thickness equals to K into S, here K equals to 0.55, then option D is correct. Yes. Next question, the effective length of fillet should be less than, can anyone tell the answer? First, effective length అంటే ఏంటి, what is the effective length, okay. సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పండి, ప్రాక్టికల్గా మనం వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో ప్రాపర్గా థిక్నెస్ ఉండదు, అంటే కర్వ్ ఉంటుంది, ఓకే. ఇలా ఇప్పుడు చూసానుకోండి ప్రాక్టికల్గా, సో ఇక్కడ కొద్దిగా స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో ప్రాపర్ థిక్నెస్ రాదు, ఓకే. దీన్ని ఇప్పుడు జూమ్ చేసామనుకోండి ఇలా కనపడుతుంది, ఓకే. సో మనం డిజైన్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ నెగ్లిజిబుల్ థిక్నెస్ని కన్సిడర్ చేసుకోమండి, ఓకే. సో కోర్సెస్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు, సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్, సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్, ఓకే. సో ఈ రెండింటి మధ్య లెంత్ ఎంత, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్, అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ఎంత, actual length of weld minus 2 times of size of fillet weld. But code ikkada entante question, what is the minimum effective length, ఎంత ఉండాలి, minimum ఎంత ఉండాలి, minimum effective length, that is 4 times of size of fillet weld. మీకు overlap length ఇచ్చాను గుర్తుందా, overlap length is minimum is 4 times of thickness కదా, ఓకే. సో ఇక్కడ వెల్డ్ కాబట్టి 4 times of size of fillet weld. Yes, very good sweetie. So 4 times the size of fillet weld, option D is correct, okay. So there is always slight tapered of where weld starts and where weld ends, okay. ikkada so welding start daggara end daggara manaku exact ga straight raadu, కొద్దిగా tapered వస్తుంది, okay. సో మన డిజైన్ లో కన్సిడర్ చేసుకోకుండా, సో ఈ పోర్షన్ ని మనము ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అని అంటాం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్, right. As per IS 800/2007, design strength of fillet weld is given by, okay. What is the design shear strength of fillet weld formula? PDW equals to effective length into effective throat thickness, ఇది ఏరియా కదా, then design shear stress is FU divided by √3 gamma MW, okay. సో ఇదేమో effective area of fillet weld, okay, and this is design stress, design shear stress, okay. సో ఇందులో what is FU, okay, what is FU? FU is ultimate strength of weld, okay, and gamma W is partial safety factor for weld, okay. FU is ultimate strength of parent material. First మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో
సో దీన్ని మనము పేరెంట్ మెటీరియల్ అని అంటాం కదా. ఓకే, అండ్ దీన్ని మనం ఏమంటాం, వెల్డ్ మెటల్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెల్డ్ మెటల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద strength of parent metal and this is the strength of weld metal. సో Fu అంటే ఏ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంటుందో అది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అంటే Fu is nothing but smaller of ultimate strength of parent metal and weld metal. దీనిలో ఏది తక్కువ ఉంటుందో మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. జనరల్గా వెల్డ్ మెటల్ కన్నా పేరెంట్ మెటల్ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? Fu is smaller of ultimate strength of weld or parent material and gamma mw is partial safety factor of weld. Then option D is correct. Okay, Fu ante entidi ikkada smaller of ultimate strength of parent metal or weld metal. Right. Next question. While designing the fillet length for truss members, okay, for truss members, center of gravity of weld should coincide with the center of gravity of the section. Okay, B, center of gravity of weld should not coincide with the center of gravity of section. Okay, and third, center of gravity of weld should be at least distance of 2 times of size of fillet weld from center of the section. D, center of gravity of weld should be at a distance of 3 times of size of weld from center of gravity of section. Okay, can you tell the answer? Design of truss members. Design of truss members. Students, I told ట్రస్ మెంబర్స్లో జాయింట్ దగ్గర మూమెంట్ జీరో. ఒక అజంప్షన్ ఇచ్చాను, సెంటర్డ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ మస్ట్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద సెంటర్డ్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఆర్ కనెక్షన్ కదా, అంటే ఎసెంట్రిసిటీ జీరో ఉండాలి. ఎసెంట్రిసిటీ ఎప్పుడు జీరో ఉంటుంది? సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వెల్డ్ ఇఫ్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ దెన్ ఓన్లీ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ జీరో. ఎసెంట్రిసిటీ జీరో అవ్వలేదనుకోండి బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవడం వల్ల బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతాయి, దెన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వెల్డ్ విల్ రెడ్యూస్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ రిడక్షన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ రెడ్యూస్ అవ్వద్దు. ఓకే, మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద CG ఆఫ్ వెల్డ్. ఓకే, సో దిస్ ద వెల్డ్ లెంత్ LW1 and this is the weld length LW2. Okay, and this is the center of the weld and this is the CG of angle section. So eppina kani CG of section, CG of weld rendu coincide avvali, rendu coincide avutene eccentricity zero avutundi. So eccentricity is zero, moment is zero, then bending stress also zero. Okay, so which option is correct? The center of gravity of weld should coincide with the center of gravity of section, then option A is correct. Yes, Sheshu, you are correct. Next, effective length of groove weld, it is not fillet weld, effective length of groove weld in case of butt joint is equals to, can you one tell? Effective length of groove weld, it is not fillet weld, but notation same, LW, effective length of groove weld or butt weld. Okay, students, this is the butt weld kada. Okay, ఈ రెండు ప్లేట్స్ సేమ్ ప్లేన్ వెల్డింగ్ చేస్తేనే మనం ఏమంటాం దీన్ని బట్ వెల్డ్ ఆర్ గ్రూవ్ వెల్డ్. ఓకే, సో మనకు ఎప్పుడైనా కానీ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ గ్రూవ్ వెల్డ్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ వెల్డే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ వెల్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ వెల్డ్ బట్ వెల్డ్కి. ఓకే, సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్?
length of continuous full size weld, yes, full size weld, and overall length of weld minus twice the size of weld, minus కాదు కదా, full కదా. Okay, overall length of weld minus 4 times కాదు, overall length of weld plus twice the size of weld కాదు. Okay, so it is equals to full size of weld, then option A is correct. ఇది butt weld కి. Next, what is the effective throat thickness value in case of complete penetration of butt weld? Complete penetration, మనకు partial penetration ఉంటుంది, complete penetration. సో partial penetration ని మనము సింగిల్ butt weld అని కూడా అంటాం. ఓకే, అండ్ కంప్లీట్ penetration ని ఫుల్ బట్ డబల్ butt weld అని అంటాం. ఓకే, రైట్. సో విచ్ ఆప్షన్? సో పార్షల్ అయితే 5/8 times of thickness of thinner member. Okay, complete penetration అయితే thickness of thinner member only directly. Okay, so ఇక్కడ మనకు complete penetration అడిగాడు, then thickness of the thinner member jointed, thinner member, yes, option A is correct. Yes, very good. Sweet is not D. ఓకే, ఇది పార్షల్, బట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది కంప్లీట్ పెనెట్రేషన్. రైట్. నెక్స్ట్, ది డిజైన్ షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, డిజైన్ షియర్ స్ట్రెస్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వెల్డ్ టైప్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఫర్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్? టెల్ మీ. స్టూడెంట్స్, I told 4 types of weld. I told one is lap weld or fillet weld, second one groove weld, butt weld, okay, and third one is plug weld, and fourth one is this plug weld and slot weld. Okay, so slot weld and plug welds are nothing but fillet welds only. So fillet weld ki ikkada plug weld and slot weld only. Okay, then option C is correct. Plug and slot welds are nothing but same as that of fillet weld, then option C is correct. Right. Next, locate the critical point in the welded connection as shown in the figure below. Okay, so point A, point B, point C, point D. So A point critical. So how to identify the critical bolt or critical point? Okay, 2 conditions ఇచ్చాను మీకు. First condition, రేడియల్ డిస్టెన్స్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి, ఆర్ మ్యాక్స్, ఓకే, ఫ్రమ్ CG ఆఫ్ వెల్డ్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, ఆ పాయింట్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్కి దగ్గర ఉండాలి, అంటే టీటా మినిమం ఉండాలి. ఓకే, సో విచ్ పాయింట్ ఈస్ క్రిటికల్? ఇక్కడ మీకు 4 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, ABCD. ఓకే, సో ఇది వెల్డ్ ఓన్లీ 3 sides కదా. ఓకే, వెల్డ్ 3 sides. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ వెల్డ్ పోర్షన్ బయటికి తీసామనుకోండి, దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ఛానల్ సెక్షన్. ఇది వెల్డ్ పోర్షన్, ఓన్లీ వెల్డ్ పోర్షన్ని బయటికి తీసిన, ఇది D, ఇది B, A, C. ఇది సిమెట్రికల్ సెక్షనా అన్సిమెట్రికల్ సెక్షనా? ఛానల్ సెక్షన్, లైక్ ఏ ఛానల్ సెక్షనే కదా ఇది. సిమెట్రికల్ అన్సిమెట్రికలా? ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్ బట్ అన్సిమెట్రికల్ అబౌట్ Y యాక్సిస్. సో ఇక్కడ Y యాక్సిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ వెల్డ్ ఏరియా ఉంది, బట్ ఇక్కడ వెల్డ్ ఏరియా ఉందా? లేదు. నౌ దిస్ ఇస్ ద CG. ఓకే, సో హియర్ నౌ దిస్ ఇస్ ద CG ఆఫ్ వెల్డ్ సెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ పాయింట్స్కి రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? Which points has more radial distance? Point D, point C ki radial distance ekkunda leda? Yes, compared to point A and B, point C, point D ki R is maximum. Okay, R is maximum for point C and D. Okay, second point, theta minimum undali. మనం theta place లో ఏం ఫాలో అవుతాం? లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ కి ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉందో చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇంక్లైన్ లోడ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ నుండి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ సికి
అండ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ డికి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏ డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది? పాయింట్ సి డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉందా, పాయింట్ డి డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉందా? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ నుండి? లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నుండి. ఓకే, సో పాయింట్ సి తక్కువ ఉంది డిస్టెన్స్, అంటే విచ్ వన్ ఈస్ క్రిటికల్ పాయింట్? పాయింట్ సి ఈస్ క్రిటికల్. దెన్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, next question. A fillet weld subjected to nominal stress and shear stress Q, okay, then equivalent stress in the weld is given by. Bacha question, but important. Okay, so it is always under root of F square plus 3Q square. Equivalent stress. Option B is correct. Right. Now try this question. The following are the statements about lag angle used to connect heavily loaded tension members to gusset plate. Okay, the length of end connection is reduced. Okay, first statement. Second statement, by using lag angles there will be a saving in the gusset plate. And statement 3, cost of the connection increases due to additional fasteners angles required. Okay, ఇక్కడ అడుగుతున్నది ఏంటిది? The following statements about lag angles used to connect the heavily loaded tension members to the gusset plate. Can you tell the answer? Right. ఇప్పుడు మనం లగ్ యాంగిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? లగ్ యాంగిల్ యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల లెంత్ ఆఫ్ ద కనెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద కనెక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల లెంత్ ఆఫ్ గసెట్ ప్లేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామికల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము లెంత్ ఆఫ్ ద కనెక్షన్ రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే సైజ్ ఆఫ్ గసెట్ ప్లేట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద షియర్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. లగ్ యాంగిల్, ఓకే, లగ్ యాంగిల్ వల్ల యూజ్ ఏంటిది? కనెక్షన్ లెంత్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది, షియర్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో షియర్ లాగ్ ఉండడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో షియర్ లాగ్ తక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండొద్దు. ఓకే, రైట్. ఇయర్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఎండ్ కనెక్షన్ is reduced. Yes, A is correct. Point 1 is correct. And second one, by using lug angles there will be saving in the gusset plate. Yes, length decrease అయింది అనుకోండి, size of the plate కూడా తగ్గుతుంది కదా. Yes, second కూడా correct. And cost of connection increases due to additional fasteners and lug angle required. Yes, okay. So ఇప్పుడు మనము length of the connection and షియర్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఒక ఎక్స్ట్రా యాంగిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని మనం లగ్ యాంగిల్ అంటాం కదా. ఆ లగ్ యాంగిల్ మళ్ళీ అడిషనల్ యాంగిల్, ఓకే, అంటే కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ లగ్ యాంగిల్ కనెక్ట్ చేయడానికి మనకు అడిషనల్ బోల్ట్స్ అవసరం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎకనామికల్. ఓకే, సో 1, 2, 3 ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, ఆల్ ద 1, 2, 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. దెన్ ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. రైట్. Next question. As per IS 800/2007, tensile strength of a tension member is. Okay, so tensile strength of tension member, that is TD kada. Okay, so TD equals to smaller of TDG. This is tensile strength of tension member based on cross section yielding and based on net section rupture or fracture and based on block shear failure. Okay, based on block shear failure. ఈ మూడిట్లలో ఏది తక్కువ ఉంటే అది కదా టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ టెన్షన్ మెంబర్. ఎస్, సో స్ట్రెంగ్త్ కరస్పాండింగ్ టు yielding of gross area. Yes, strength corresponding to rupture at critical or net section, correct, and strength corresponding to block shear failure. So minimum of all of the above. Then option D is correct. Yes, Shirisha, you are correct. Next, for a tension member in a roof truss subjected to possible reversal of stresses, this slenderness ratio is limited to. Reversal of stresses, roof truss.
roof truss subjected to reversal of stresses. Students, slenderness ratio maximum values very important. Okay, మీకు 2 chapter లో ఇచ్చాను ఈ లిమిటేషన్స్, కంప్రెషన్ మెంబర్స్ కి, టెన్షన్ మెంబర్స్ కి. ఓకే, సో ఆస్కింగ్ ఫర్ ఏ టెన్షన్ మెంబర్. సో కెన్ యూ వన్ టెల్? ప్యూర్ టెన్షన్ మెంబర్ అయితే 400. ఓకే, రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు లైవ్ లోడ్ ఓకే అయితే 180, అండ్ రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ట్రసెస్లో డ్యూ టు విండ్ లోడ్ ఆర్ ఎర్త్క్వేక్ లోడ్ ఇస్ 350. Then option D is correct. Okay, if you see here, for pure tension members, okay, 400, and tension members subjected to reversal of stresses due to live load aithe 180, and for tension member in a roof trusses subjected to reversal of stresses due to wind or seismic load, maximum value enta 350. Okay, roof trusses subjected to reversal of stresses. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? రూఫ్ ట్రసెస్ సబ్జెక్టెడ్ టు రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ ఇట్ ఇస్ 350. రైట్, నెక్స్ట్ ది ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ చిమ్నీ ఓకే ఆఫ్ 20 meter హైట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్. ఓకే, మీకు ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఇచ్చాను. బోత్ సపోర్ట్స్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఓకే, వన్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్, అనదర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఫ్రీ. Both supports are hinged support. One support is hinged, another support is fixed, and one support is fixed, another support is guided roller. Okay, so ante translation is restrained at one end, translation is free at another end. Ilanti konni codal provisions ichchanu kada meeku. Okay, so ikkada meeku chimney annadu. Okay, chimney ante ఏ కండిషన్ అంటే both supports fixed support ఆ, both supports hinged supports ఆ, ఏ కండిషన్కి వస్తుంది? చిమ్నీ అయితే బాటంలో ఫిక్స్ ఉంటుంది కదా, బట్ టాప్లో ఫ్రీ ఉంటుంది. అంటే ఇది క్యాంటిలివర్ బీమ్, లైక్ క్యాంటిలివర్ కాలం. ఓకే, లైక్ ఏ క్యాంటిలివర్ కాలం. సో దిస్ ఇస్ ద అన్సపోర్టెడ్ లెంత్ KL. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ హియర్? ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఇస్ 2L కదా, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు 2L. సో ఇక్కడ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 20. Then this is 40. Then option D is correct. Yes, Sheshu, you are correct. Yes, Narendra, correct. Next, lacing members in a built-up column carrying 1000 kilonewton should be designed to resist transverse shear force of. Okay, so what is the transverse shear force andi? A given notation V, this is 2.5% of column load kada. So what is the column load given? 1000. 2.5% of column load. Okay, then this is 25. Then option A is correct. 2.5% of column load. Right. Next question. According to IS 800/2007, this slenderness ratio of lacing bar in a built-up steel compression member shall not exceed. Lacing member ki what is the maximum slenderness ratio? Maximum, it is 145. Then option D is correct. Right. Next, the spice plate for the steel column is generally designed as స్ప్లైస్ ప్లేట్ ఫర్ స్టీల్ కాలం. సో మీకు ఈ డయాగ్రామ్ చూపించాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఓకే, సో ఎప్పుడు సో ఇది ఒక కాలం, ఇది ఒక కాలం. మనకు కాలం హైట్ సరిపోలేదు అనుకోండి, రెండు కాలమ్స్ని జాయిన్ చేస్తాం. ఓకే, దాన్ని స్ప్లైసింగ్ అని అంటాం. ఈ రెండు కాలమ్స్ని జాయిన్ చేయడానికి మనం సైడ్గా ఒక ప్లేట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఈ ప్లేట్ని మనము స్ప్లైస్ ప్లేట్ అని అంటాం. స్ప్లైస్ ప్లేట్. నౌ దిస్ స్ప్లైస్ ప్లేట్ డిజైన్డ్ యాజ్ ఏ షార్ట్ కంప్రెషన్ మెంబర్, అది షార్ట్ కాలం. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఏ బీమ్ విత్ compression flange unrestrained, okay, unrestrained, the buckling phenomenon that takes place is axial buckling, lateral torsional buckling, flexural buckling, లేదా no buckling. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు అన్రిస్ట్రైన్ 2 types of beams ఇచ్చాను మీకు.
ఓకే, వన్ ఈస్ రిస్ట్రైన్డ్ కాలమ్, రిస్ట్రైన్డ్ బీమ్, ఇంకోటి అన్రిస్ట్రైన్డ్ బీమ్. రిస్ట్రైన్డ్ బీమ్ మీన్స్ లాటరలీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అని అంటాం. అన్రిస్ట్రైన్డ్ బీమ్ మీన్స్ లాటరలీ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్ అని అంటాం. ఓకే, సో రిస్ట్రైన్డ్ బీమ్లో అయితే టార్షనల్ బక్లింగ్ డెవలప్ అవ్వదు, అదే అన్రిస్ట్రైన్డ్ అయితే టార్షనల్ బక్లింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ద lateral torsional buckling. So what is lateral torsional buckling? If you see this diagram, లోడ్ అప్లై చేయకముందు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఎగ్జాక్ట్గా స్ట్రైట్గా ఉంది. ఇప్పుడు లోడ్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది కదా, రొటేట్ అయిందా లేదా, ఈ రొటేషన్నే మనము లాటరల్ టార్షనల్ బక్లింగ్ అని అంటాం. సో ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. సో లోడ్ అప్లై చేయకముందు బీమ్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ బీమ్ అన్నది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ద లాటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యూ. ఈ రొటేషన్ని మనం ఏమంటాం, లాటరల్ టార్షనల్ బక్లింగ్ అని అంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ది బీమ్ అవుట్ సైడ్ ఏ వాల్ అప్ టు ద ఫ్లోర్ లెవెల్ అబౌవ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్, అప్ టు ద ఫ్లోర్ లెవెల్ అవుట్ సైడ్ ద వాల్. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం, స్పాండ్రల్ బీమ్ అని అంటాం. అవునా కదా, అవుట్ సైడ్ ద వాల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్టీరియర్ వాల్ కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టీరియర్ వాల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టీరియర్ బీమ్. సో ఈ ఎక్స్టీరియర్ బీమ్ని మనము స్పాండ్రల్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ ద ఎక్స్టీరియర్ బీమ్. సో దిస్ ఎక్స్టీరియర్ బీమ్ సపోర్ట్స్ ద ఫ్లోర్, పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ వాల్. ఎక్స్టీరియర్ బీమ్స్ని మనము స్పాండ్రల్ బీమ్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మీకు, ది బీమ్ అవుట్ సైడ్ ఏ వాల్ అప్ టు ద ఫ్లోర్ లెవెల్ అబౌవ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్పాండ్రల్. రైట్. నెక్స్ట్, the girders having two or more than two webs are called. సో ఇది వెబ్ కదా, ఒకటే వెబ్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని మనము వెల్డెడ్ ప్లేట్ గడ్డర్ అని అంటాం. అవునా, వెల్డెడ్ ప్లేట్ గడ్డర్, ఒకటే వెబ్ ఉంటే. అదే ఇప్పుడు రెండు వెబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఎన్ని వెబ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, టూ వెబ్స్. ఇది వెల్డింగ్. ఓకే, టూ వెబ్స్. సో దీన్ని మనము బాక్స్ గడ్డర్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బాక్స్ గడ్డర్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఎకనామికల్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ గడ్డర్ కరస్పాండింగ్ టు. ఎకనామికల్ డెప్త్ మీకు ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఎకనామికల్ డెప్త్ అండి? జనరల్గా మనము స్టీల్ని ఎలా పర్చేజ్ చేస్తాం, డిపెండ్ అపాన్ వెయిటే కదా. ఓకే, ఎకనామికల్ అంటే తక్కువ కాస్ట్ ఉండాలి, అంటే ఏ డెప్త్కి తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామికల్ డెప్త్. సో డెప్త్ ఎట్ విచ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గడ్డర్ ఈస్ లెస్, సెల్ఫ్ వెయిట్. ఓకే, that is minimum weight. Okay, so depth at which the self weight of the plate girder will be minimum. Option A is correct. Yes. Next, in roof trusses, which component of the truss may be subjected to unsymmetrical bending? Unsymmetrical bending. Students, principal rafter, it is the compression member. Struct kuda compression member. Tie is tension member. Purlin is nothing but a beam, right? So beam subjected to, this purlin is subjected to unsymmetrical bending. Okay, maybe subjected to unsymmetrical bending, that is purlin. Okay, right. Next, the live load to be considered on a pitched roof with a roof angle, that is theta is given 20 degrees. For purlin design is kilonewton per meter square is. Okay, మీకు యాంగిల్ లైవ్లో డిపెండ్ అపాన్ యాంగిల్ కదా. ఓకే, వన్ ఈజ్ అప్ టు 10 degrees గ్రేటర్ దెన్ 10 degrees. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 20 degrees, అంటే గ్రేటర్ దెన్ 10 degrees, greater than 10 degrees. ఒకవేళ 10 degrees అయితే ఫార్ములా ఇచ్చాను, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్లోప్ ఆఫ్ ద ట్రస్. ఓకే, సో ఇఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ ద ట్రస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 degrees ఉంటే లైవ్ లోడ్ ఎంత అండి,
1500 Newton per meter square or 1.5 kilonewton per meter square when if axis provided for maintaining. If axis is not provided for maintaining, that is 750. బట్ మనకు ఎంత ఇచ్చాడు స్లోప్ 20 degrees, అంటే ఇది లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ 10 degrees ఉంటే, సో అక్కడ 20 degrees కాబట్టి మోర్ దెన్ 10 degrees ఉంటే లైజర్ ఫార్ములా ఏంది, ఈ స్లోప్ ఆఫ్ ట్రస్ ఇస్ మోర్ దెన్ 10 degrees. ఇది కదా ఫార్ములా. ఓకే, సో మనకి ఎంత ఇచ్చాడు వాల్యూ, సో దిస్ ఇస్ 750 minus 20, సో టీటా 20 ఇచ్చాడు కదా, సో minus 10. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ 750 minus 200. Okay, then this is 550 Newton per meter square. Okay, but మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, దెన్ దిస్ ఇస్ 0.55 కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దెన్ ఆప్షన్ సి is correct. Okay students, so these are the important questions. Okay, so ఇవి బేసిక్స్ అండి, అంటే ఇవే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారని కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, అంటే ఈ ఏరియా నుండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎలాంటి డిజైన్ పార్ట్ టచ్ చేయకండి, అవసరం లేదు ఇనిషియల్గా. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా మీరు చేయాల్సింది కోడల్ ప్రొవిజన్స్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేయండి. ఓకే, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మీకు డైరెక్ట్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్ నుండే వస్తాయి. కోడల్ ప్రొవిజన్స్ తర్వాత థియరీ పైన ఫోకస్ చేయండి, న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ సాల్వ్ చేయకండి, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, మీకు లెంది డిజైన్ పార్ట్ అడిగాడు, బట్ ఆ ఫార్ములాస్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోల్టెడ్ కనెక్షన్, ఓకే, బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్, ఆ ఫార్ములాస్ ఒక్కసారి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఫార్ములాస్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, so these are the questions. So do you have any doubts students? ఎక్కువ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ పైనే ఫోకస్ చేయండి ఈ సబ్జెక్ట్లో. డిజైన్ పార్ట్ అడగడు, ఎందుకంటే క్యాల్సి అవసరం డిజైన్ పార్ట్కి, అది ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కూడా కాదు. ఓకే, right. Okay, so all the best for your examination. Good night students.